group ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura oye. Abadde akwanaganya emirimu mu NUP Ambrose Akubiddwa Amasasi agamutiddewo ekiro ekikeesezza leero. Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu mbeera ate ng'owa poliisi akwatiddwa. Embeera y'omubaka Sseggirinya ekyeraliikiriza mu ngeri y'emu ku mbeera eriwo mu ggwanga eya Mathias Mpuuga n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku bombi ani afiirwa, ani afunamu, ani afunamu, ani afiirwa, byonna katubitunuulire olunaku olwaleero okusobola okugaziyiza ekifaananyi naawe obeeko by'otegeera oba oliawo nga tubigenze ebuziba. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo n'olunaku olwaleero butereevu ngobye bumale tusobole okuba nga tutinatina tumanye ebitambula era ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kubeera nga ntandikirawo wabula tugenda kutandikirako mu ddwaliro e Nairobi erimanyiddwa ng'erya Aga Khan. Eno nga gye baatwala omukulu amanyiddwa nga Muhammad Sseggirinya era ng'apookya n'ekirwadde eky'ekibumba. Mu ngeri emu twakimanyako nti ono yaweebwa butwa obugenda mu maaso n'okuba nga bumusumbuwa, wabula amazima gali nti yeetaagira ddala essaala. Embeera y'obulamu ekyeraliikiriza, embeera y'obulamu tennawa ssuubi, embeera y'obulamu tennaba kubeera nga oba oliawo ekoma okemmensa emitima gy'Abannayuganda. Muhammad Sseggirinya kumpi ettundutundu ly'obulamu nga ali mu paalamenti y'eggwanga tafunye ku ssanyu. Okuva yayingira paalamenti yandibanga essanyu yalikoma mu kulayira, ate era abajjukira ne mu kulayira omukulu oyo yava mu ddwaliro era nga yali mulwadde. N'okutuuka olunaku olwaleero ye mubaka yekka ateyagalidde mu paalamenti y'eggwanga agimazeeko ng'ali mu bulwadde. Obulamu bwe bubadde mu kusoomoozebwa. Kale nno twetaaga okumuwa essaala, okumugumya, okumuteekanga mu ssaala kubanga yali mubaka ayina bye yakola mu kaseera ak'ennaku embale mbumpimpi ennaku 10 ezasooka mu paalamenti. Ono ye mubaka yekka mu ggwanga lyonna eyakola ebirimu ensa era ebirimu amagezi. Mpuliriza, njagala kubeera nga omukulu oyo tumuwummuza ebbali. Nzikiriza nsooke nkutwale nti gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 5 nakkolera emboozi wano ey'omusirikale eyasindirira mukazi we Amasasi. Emboozi eyo nagikutuusaako naye we butuukidde olunaku olwaleero, olunaku lwabadde lwajjo, omukulu ono yakwatiddwa era ng'ono RDC Mulamba amanyiddwa nga Julius yakwatiddwa oluvannyuma lw'okkuba mukyala we amasasi mu mukono. Teyamutta naye yagamukuba. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, abasirikale bagenze mu maaso n'okuba nga bamugombamu obwala okakasa nti awere ennemba n'emisango egy'okusabattula mukazi we Amasasi. Bino nno byali mu kitundu wali ekimanyiddwa nga Nakitokoro wano mu Kyengera Town Council. Kyengera ani agitwala? Kyengera Town Council ndowooza we wane wa Mathias Walukagga. Yes, Mulumba Walukagga. Kale nno ebizibu ebyo we byagwira. Omusirikale DPC yakwatiddwa Julius. Yes, njagala kubeera nga naawo nkujjawo muganda wange oba nkuwe ku mbeera eyaliwo ogirabeko mu biseera nga abasirikale bamunona. According to residents, Jinja Road DPC Julius Ahimsibwe shot his wife Anita Namsoke in the arm following an argument. The incident took place last night at Nakitokoro, Kyengera Town Council. Residents allege that the incident could have been sparked by misunderstandings between the couple.
mwembi ina utaligende speed 10. On arrival at the scene, residents had gathered to find out what had happened in the neighborhood. However, the gate was closed and heavily guarded, with no one allowed to access the scene apart from the police. According to the head of defense in Nachitokolo, Ashraf Semogerere, and the area chairman, Augustine Warakira, the wounded lady was taken to Chisubi Hospital for treatment. Leaders have, however, condemned the act. tunategera bulungi naffe kikolaki kigenda maaso mu maka gano. Bitiibwa nti wabeerawo olusaso lw'ezzanga ddamuli bafumbo omu yali badde akakkana then mu lusungu emaloba gwako temuddamu ne mutegeragana. Nsanji police, led by DPC Rogers Chebene, have been patrolling the area amid heavy deployment as investigations into the matter continue. Efforts to get a comment from police were still futile, as investigations into the matter are still ongoing. Story compiled by... Okay, eyo yembeera wabula njagala kubeera nga nkwongerayo bwemanga nkwongeddeyo. Twagala kwebuuzaamu ekibuuzo ku Honorable Mathias Mpuuga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ani afiirwa. Njagala oboolyawo tufune akatambi kano katunnyonnyole bulungi ku bano ani afiirwa, ku bano ani agenda okuluzinga, kubanga gwe wenna mpuliriza njagala omanye nti toyina kigambo kyogenda gamba abavubuka ba ggwanga Uganda ku Bobi Wine leero bakiwulire, kubanga amazima gali nti yesuubi kwegamba gwe balamamu future, gwe balabanga yakuta omumuli gwabwe mu kiseera kino toyina kyosobola bagamba. Kyokka nga tetukimanyi nti wadde yegwe Mpuuga ng'oyina abakadde abakuwagira, amazima matufu gali nti lino eggwanga ebitundu 75 erya Uganda bavubuka be basingamu. Kakati politics asalibwawo bantu bangi, kakati gwali eyo nga ogamba nti Mpuuga katugende mu katambi kano kalambulule oboolyawo ebisingako awo. Respect for the younger generation. Inti Mwami Kyagulanyi is seen as the light for the youths again okujjako Mwami Museveni. Kasinga Mwami Mpuuga falling out ne Mwami Kyagulanyi completely, naye agenda kuluzinga respect Simba elders wabula mbana abaana abato kuba bo bakkiriza mu Kyagulanyi at whatever cost. Age 18 to age 30 tolina kyogenda gigamba ku Mwami Kyagulanyi emukkirizamu at whatever cost, regardless ani ayimiridde mu kkubo. So kali ne Mwami Mpuuga ajja kuluzinga respect mu baana abato singa falling out ne Kyagulanyi. Ekyokusatu, Mwami Mpuuga agenda kuluzinga career. There is a possibility of Mwami Mpuuga losing a career. Nti agenda kwogera ki oboolyawo ekigenda okuzza emitima gye eri abaana abato baneeno. Nga Mpuuga mwafairing out mu Ssuubi, ne mufairing out mu DP, ne mufairing out mu Bakakunzi wonna bwe mukoze. Gw'okakasa otya omuntu si mmwe buzibu buleetedde NUP kudda mabega. No wonder Mwami Kyagulanyi okubeera nga abagoba. Ogenda convincing otya omuntu nti alina okusigala nga agobera kaliya yakukkiriza mu byobufuzi nga bulijjo ogamba tokkiriza mu nguzi nga bakutte ne miliyoni 5. Therefore, there is a possibility owanga ne Mwami Mpuuga ono agenda kuluzinga career. However, twebuuzaamu nti wano wetuli zino factors mbyobufuzi zikyakola nti simanyi Buganda na buli kimu. Yes, bikyakola. Now we are living in a situation where Kyagulanyi is loved unconditionally. Nze kyensinga omanya mu nsi ndi never fail oba fight a person ali mu prime ye. Ekisooka abantu batandika okulabanga atategeera bulungi. Gwe bwogezaako okulwanisa omuntu ng'ali mu prime ye, abantu batandika okulabanga atategeera bulungi. We are living in a generation where abantu batanze n'okuwa Buganda naye nga tebannakwata na kuwaabwe. Singa Buganda enaava ne side yayininga ne Mwami Mpuuga, there is a possibility bannayuganda abaana abato abavubuka okugenda bbeeya nnako eri Buganda kubanga bakitegedde nti Kabaka oboolyawo is respected but not the officials in Mengo and Buganda. Mbuliza bulungi. Abantu bakitegedde nti we can respect the Kabaka but not these officials in Mengo. Ewali abantu abakwatanga abayimbi ku nkuuka ne baba wasente z'enkuuka bo ne bazeeriira ne batandika okubira kamiliyoni oba ne batandika okubira Bobi Wine nti sebo Kabaka asiimye gyo omuyimbireko gojjo oyimbire bwereere ogende naye nga bana basajja basigaza sente abali emmenga. Kati ebyo omuli Owekitiibwa Pokino eyayimiridde n'akakasa nti nga ebigabo byayogera nga biringa biri ku sayidi ya Mpuuga naye nga tanawuliza sayidi ya Kyagulanyi. Ebyo abantu bajja kujja bakuba ebbeeya nnako.
era ojja kuwulira ebiva Mengo abantu bajja kutuuka ekiseera babeerenga abadespise obwakabaka just nga bayisizaamu Kyagulanyi buyisa maaso. Yes, ekitiibwa kya Kabaka agenda kukisigaza ye babeerenga tebamwogerako, naye bano abantu abali ku Katikkiro n'abasigadde simanyi Mengo simanyi ne Kakuuni eri Mengo abantu bajja gikuba bbeeya nnako olw'ensonga bakitegedde nti bano abantu bakozesa ekifaananyi ky'obwakabaka oba ekitiibwa ky'obwakabaka okusobola okuyisaawo ebyabwe. Inti ne media ze twali tulowooza nti za Mengo oba communication platforms zonna bakyazaako bantu bokka baneeno, naye ate ng'omukulu omukulu Kyagulanyi balwawo okumuleeta. Is it deliberate? Ng'omunomuleeta n'akuba omuntu nga tokomyawo omuntu kubeera nga retaliatinga ye mwami Kyagulanyi mumukomyawo ddi ku platforms ng'ezo. So however bwe muba mukozesa kaadi ya Buganda okulwanisa Kyagulanyi in favor of Mpuuga, ekyo kiyinza okukositinga Buganda as an institution olw'ensonga abantu bajja kusigala bakabaka ekitiibwa naye bajja ebbeeya nnako eri those officials in Mengo kuba emivuyo bagitegedde abali ku tofaali byonna obitegedde obugagga bwe baamaasinga bwali bungi nnyo bannayuganda basirise naye tekitegeza nti babimanyi not until we munaatandika okujja bbeeya nnako mu Buganda ku Kyagulanyi we mujja okukakasa ng'abaana ba Buganda bawambibwa temwogera nga waliwo okutulugunyizibwa kw'abaana ba Buganda temwogera. Singa munaavaayo ne mulaga saidi yammwe ngeri ku saidi ya Mpuuga nga bwe kisuubirwa muyinza okuleeta Abaganda okwekyawa abamu ne batandika okukuba Mengo nga tebakuba kabaka because bamuwa ekitiibwa wabula nga bakuba bano officials in Mengo abeekweka okubeera nga be bategeerera Mengo ate nga Mengo ya Bwakabaka. Ne church nayo isayi time okubeera nga teyenyigira mu bino ebintu babaleke basolvinga ensonga zaabwe. Singa ne church naye najja nekola ekyo bajja babuuza ebibuuzo bingi. Buli archbishop gwe balonda mwami Museveni gwawe motoka, buli archbishop gwe balonda mwami Museveni gwawe motoka, buli omu gwagenda n'abuuzaako. At the end of the day bawamba abantu church esirise boogera ku injustices church esirise. Singa church naye n'avaayo n'eraga nti egwa ku saidi ya Mpuuga munaasonyiwa mwami Kyagulanyi naye abantu abamugoberera bo bayinza obutafuna bugumiikiriza obwo kusalawo kubeera nga bagumiikiriza okubeera nga Kyagulanyi ayisibwamu amaaso eyo wansi bajja kujja babakube ku mutwe n'ebigambo bajja kujja beexposing embeera egenda maaso mu church ezeeyo n'ebisiyaga ebiri eyo mu church ezeeyo n'ebisigadde. So however it is possible nze nsaba zino institutions zibaleke bana abantu bemaliriza ebintu byabwe bo ng'abantu. Bwe tuba nga tuvuddeko saidi zeeyo njagala kubeera nga butereevu tweyunga ku mukyala. Omukyala ono be bamu ku bantu abaludde mu by'obufuzi, aluddemu abitegeera abimanyi, yaweerezaako mu gavumenti ya mwami Museveni wabula agamba nti kino ku Mpuuga ate kyo kiralamu kubanga ye yagaana bugaanyi kuwagira age limit nti mwami Museveni teyeyongeza emyaka kubanga emyaka gyali gimuwubidde akatambaala mujjukira 2007 age limit eyaliwo. Agamba nti nze nagaana bugaanyi age limit ne bangobera eri sirabanga na katiibwa konna yadde kaaliwaadi naye Mpuuga ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti ogivuganya jjijja mu buyinza bakuwa batya akasiimo. Kale omukyalo ono alina engeri gy'annyonnyoddemu ebintu bino naye tumuwulirize bulungi kubanga amazima gali nti points zaleese nkulu nnyo ku mukulu Mpuuga. Come to this Mpuuga. I don't know Ugandans. I think like this young man who said Kyagulanyi should not say anything. Mpuuga, let me tell you, Mpuuga, I was respecting Mpuuga. These people of NUP were suspecting, saying this Mpuuga is going behind our backs, is doing something, relating, is connecting with the government. And you know, I talked to these young people. I was telling them, no, you people, you need to mature. Opposition does not mean fighting in your country. Opposition leaders can work with the government for the sake of Uganda. If there is a conflict, they can talk together. The leader of opposition talks to the government and they see how they sort it out. I was urging and trying to counsel them. They said, but for you, Maria, you know, you trust too much. I said, but this man is doing a good job. Now, when they removed him, when they asked me, I even talked, I said, well, he was doing well. Now that they've removed him, I would ask him to nurture and help his successor to make sure that their party moves forward. Now down the road, Mpuuga getting 500 millions as a kasimo, a reward. I want to ask,
this was a leader of opposition who has been opposing government for the 2 years. Is it 2 years? 2.5 years. Now, me, Miriam Matembe, I opposed the removal of term limit. Opposed it once even, not many times. I opposed it once. They threw me out into the garbage. Let me tell you, they never even made a cup of tea to say, Honorable, goodbye, you have done some work of integrity. No, for me, no nothing, no pension, no, what do you call it? Gratuity. No, nothing, not even a cup of tea, because I opposed the term limit. But Mpuga was in opposition. Would you have taken it? Linda Ko, opposing everything for 2 years and plus, and when he leaves the opposition seat, the reward of 500,000. What does this mean? I want to ask, did Winnie Chisa get a reward? Did Latigo get a reward? This is pure corruption. This is pure buying. And I was so disappointed when I hear some people in Masaka saying, our man, you know what kind of, instead of saying, no, Mpuga, this is corruption, and they have destroyed the party now. You've seen the benefits that have been given to former presidents, if we have any, vice presidents, where they leave office, the prime minister. There is a whole law on judicial officers, the chief justice, deputy chief justice, and justice of the high court, and on the courts of judicature. Yes. There are benefits that come to them, and the question was, why not consider also the leader of opposition on this lineup of people who have... Me too. You were Chelsea. You see, one of the commentators there said, some of us feel like running into exile. I had just discussed with this Nganda. I told him, you know, I'm really thinking of I should leave this country. Why? Because I'm traumatized emotionally. I want to die. Because when I see people, instead of saying, please, corruption is too much, let me tell you, I had a statement on radio that the government officer employees are not going to get their salaries in time because government has no money. Government is broke. I had just had it. And then you tell me the reward to Mpuga. And Mpuga is supposed to be in opposition. And when you are opposition, you are checking government, you are checking corruption, you don't want it, and you go on a committee and you say pass conflict of interest. How can one, no integrity? Let me tell you, these leaders in Uganda, it is not parties. It is not these parties. It is the leaders who want to stay in power, who are greedy for money, who are greedy to stay in power. Those from all leaders out there. Because I'm saying all leaders out there. Because even in NRM, whatever, who, if they say they are not stealing or what, why don't they talk? Okay. What they do, they are all hopeless. They have destroyed our nation, and our nation is in the hands of God now. Okay. Kakati kano kengendo kuwa ono yomu kuba na Uganda oba oliawo mwabawuliriza obuwuliriza ono yomu kuba na Uganda abali concerned era nga bavayo ne batekinga actions gwengendo kuwa amanyiddwa nga Jim Spire akola bukatuni n'ebintu ebiringa ebyo era abajjukira ono omukulu yalonchinga nako okwa yeyasooka okulonchinga programu y'okulaga ebinnya mu nguudo jakene y'okusimba ebitooke naye mabegako waliyo ongoing like online protest eyaliwo okulaga ebinnya mu makubo ga Uganda. Omukulu ono gwogenda okulaba ye yagiriidinga era njagala kutegeeza nti y'omu ku bantu abazze babuusa bannayuganda ku bintu oba oliawo bituyinza okutwalanga ebyekyama mu ggwanga nga bituteera ku mikutu gye emiyungagano oba emitimbagano. Njagala mukuwa ategeeza nti ensimbi engeri gyesaasaanyizibwamu mu Uganda okusingira ddala mu paalamenti eno ayiragira ddala nti nno dino eggwanga tetulina mugabo gwe gumu. Waliwo abateekeddwa okubeera nga bankizo ddala nnyo ate nga waliwo abanaku abalina okubeera abawejjere ddala nnyo. Katumufune n'ebigambo bye ali ku nsonga za Mpuuga, Anita Mongi
n'engeri gye batwala mu parliament n'omusimbi gw'omuwi w'omusolo. It is very painful for us to pay taxes. After all that sweat, money is deducted from my salary every month without any negotiation. But to hear that people are sharing money as if we are primitively in the age of Zinjathropus or whatever, where we are just hunting and gathering money which is from the sweat of others, with all the pains that people have about hospitals, schools, it should be understood when you see the anger on social media. And no one should feel that why are they asking us for accountability? No one should ask, why are these people so angry? When you look at what is happening, you cannot ask that question, why are people angry? When you go to hospital and find people on the floor, you see these schools that are always pictures moving around in makeshift structures. You cannot ask why people are angry. A person who is paying taxes expects something in return. Business people who have to painfully surrender all these taxes, you can imagine what they feel when they hear that maybe a group of people sat and someone said 500 for me, 400 for you, and all that. So that is the background. Okay, amawulire agatali marungi okuva mu National Unity Platform era nga gava mu district eye Kabong galaga nti abadde omukwanaganya w'ekibiina kino oba gweyinza okuyita chairperson of mobilization side zeeyo mu Kabong district yakubiddwa amasasi mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero bwe yabadde ava okulaba omupiira era nga okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna galaga nti abasirikale bagenze maaso n'okuba nga bakuba amasasi ye Ambrose Machete yakubiddwa amasasi era okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna galaga nti ono oba sayidi zeeno abantu abagenda mu maaso n'okuba nga battibwa bo tobabala era nga ba RDC Giso DPC esayidi zeeyo omulimu okuva mu mwaka 2021 bagukoledde ddala okutta abaana b'enkyukakyuka. Okusinziira ku sayidi zeeyo abantu abagenda mu maaso n'okuba nga bafa mu West Nile, Lango, Acholi ne Karamoja bafiira ddala omuwendo mungi kasita bakuzuula nti towagira gavumenti ottibwa. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti tuteekeddwa okuteekawo embeera etaasa bannaffe mu ngeri ey'obwangu era ne justice esobole okubeera ng'erabikako nti eggwanga lino liteekeddwa okununulwa mu buli mbeera, liteekeddwa okununulwa oba litya naye tweddiza obuyinza nga bannayuganda. Omusajja ono okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna galaga nti nno bwe bamaze omukuba amasasi ate bamututte mu ggwanika ne bagezaako okuteekawo ebibooziboozi nti nno ono yabadde ava mu baworiya abamanyiddwa nga ba Takana mu ggwanga erya Kenya abagezezaawo okuteekawo ekiboozi wabula abantu babadde bamumanyi. Atuwuliriza ekyo ekifaananyi kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ye muvubuka amanyiddwa nga Ambrose abadde omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina mu Lango sub-region. Atuwuliriza abaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bali mu kufa bino bya ddala. Abaana bali mu kufa ewatali nsonga wabula kasita bakuzuula nga bwe mwakiraba mu kalulu nti abasajja batambulanga ne kamera bwe twava mu kalulu bwe kati ne batandika okunoonya buli ali mu butambi bwabwe ng'ali owagira Kyagulanyi. Abaana ne babasiba, abalala ne bafa, abalala ne babuzibwawo n'okutuuka olunaku olwaleero nga tebamanyiddwako mayitire. Mawulire si malungi era kano si kabonero kalungi eri eggwanga lyaffe. But as we all know nti eno gavumenti teyayita mu kalulu okujja, yajja na musaayi oba oliawo gwe banywedde n'ogwo ogubunye mu ngalo zaabwe tegunnaba kubamatiza okakasa nti oba oliawo balina okuleka eggwanga lino lisobole okuba nga lyetambuza. Mawulire si malungi, njagala kubeera nga ndikomyawo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa mu ngeri emu. Njagala kubeera nga mbaka akatambi ke nkulekerayo wano. Akatambi kano nako kagenda butereevu nnyo ku babaka ba NUP abasobodde okuba nga bavaayo ne bayimirira bwantoogo okukakasa nti oba oliawo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga
bakkiriza nti eno yakola nsobi wabula nga n'amalala ge tulina gengenda mu maaso n'okuba nga okunoonyerezaako okakasa nti nfuna ku mpapula entuufu ge gasse mu juŋŋanda twamaze okuba nga tubaako ebiwandiiko bye tufuna ebiraga nti naye abadde alisiivinga omudidi gw'ensimbi naye nga woomanyi wano tufuna tubawa ge tumaze kakasa tetwagala kutunuulira just empapula ezitambula era ndi mu kunoonya okunoonyeza okw'ekitalo okakasa nti nfuna empapula ezo zennyini ne ssemujuŋŋanda nzije tumuwa ebibye beefuula nnyo ba elites naye nga mu ekyo mwe bayita okutubba njagala mbate mbalekera akatambi kana atakuumira mpeera lugaba nnyini byonna abankuumire baagala nnyo ne mu Busoga awo twandyagadde ne Teso tufuneyo Karamoja tufuneyo Arua West Nile genda nkole byonna yonna naye temukkirizibwa gendayo nzikiriza nkutangazeemu mukulu wange nti eyo njogera yaleetebwa Museveni n'abamutembeeta ekwagala otusiiga ekifaananyi nti ekino kibiina ky'Abaganda kiri Buganda yokka munnange Buganda eyinza okuba ekwata kifo kyakusatu oba kyakuna ku bawagizi ba NUP mu kuwagira people power ne NUP okusookera ddala totulaba bulabi nga NUP NUP kibiina kye twatandika ng'ebula just mwezi oba ebiri okuyingira mu kulonda fe batuyita people power omulama gwe tuliko gwa people power amaanyi g'abantu gwogwo omulama gwe tuliko NUP twagintroducing ng'ekibiina nga political wing naye nga tuli ba people power era njagala okutegeeza nti people power eyo twagironkingira Busoga ne tutabaala Arua n'ebitundu ebirala nze Busoga bampita Ngobi ebugisu bampita Mubuuya mu Arua bampita Obini mu Acholi bampita Ogen Lapiem n'amannya amalala mu bitundu ebirala so mwana watu batuwagira nnyo in fact okwemulugunya kwange ate kuli eno waffe in fact okwemulugunya kw'abantu abo ewa gye tuyita mu bitundu by'eggwanga ebirala biri waffe kuli waffe bagamba ffe tukuwagira ozoobalaba ffe tukuwagira naye wamwe kiri kitya kati bw'obanga okulangirira obuwanguzi oba okulangirira omuntu awangudde nga kyosinzirako okulaba oba tebamuwagira tusobola kutegeera amazima lwa nsonga nze kennyini singa kulonda kwali kwa mazima nabwenkanya Museveni yali tayinza nakufuna bitundu 15 ku buli 100 nja kukkiriziganya nange nti bamakinga sure mu bitundu bya Busoga Ankole Mambuka ne Buvanjuba ne Bugwanjuba yonna bamakinga sure tewali kulonda okay era n'abawangula ba Amase Warukamba Nabatanzi tebalangira tewali okulonda gyogambye wali okulonda naye ojja kukkiriziganya nange nti kyewalabanga nga kiri recorded kyekyabeeranga ekituufu ng'amagye gajja ne gatiikinga butiikinzi gwe baagala naye ng'ovuddeko n'ebyo still amagye gajja naye amagye si mangi okusinga abantu ne kibalya ne bamaliza nga bagamba akati mulangirire bulangiriza ono no munnange ozookiraba wakiraba ekayunga juzi mu kalulu kannakwedde twawangula buli polling station tewali kifo we balondera we batuwangula naye byabakama n'agenda wali ng'alina ebiragiro bya Museveni n'amugamba langirira ono ne balangirira gwe balangirira ne batalangirira nakwedde so oyagala kuŋŋamba nti ekayunga tetulinayo obuwanguzi Anthony Wameri omugenzi kati yawangula enamisindwa naye tebamulangirira so tetusinziira ku babaka betulina kumanya buwagizi bwe tulina Uganda yonna tugyetolodde kuba Uganda yonna eyagala nkyukakyuka si just kulwa NUP wabula kulwa Abannayuganda bonna ku lw'eggwanga lyonna honorable wenzirira ku electoral commission Supreme Court ina orders yawa okola electoral reforms tujja kuddayo kutuuka mu kulonda era nga tewali kituukiddwako oyina ejje lye watusindika mu palamenti kikye bagitetinga mu kiseera kino bali quiet erala okulonda kuli kuddeyo nga orders ezayisibwa Supreme Court tewali kikoleddwa era muri ready okuddayo kati otuwadde example y'ekayunga kuba kyekiri recent kyenyinza okuga nti kyawawaza abantu amatu
muli ready okuddayo mu ggwanga era kibeere nga kayunga buli wamu toyogene ku by elections ezibadde zijja zibaawo. Okusooka yes kituufu nti kooti ensukulumu mu 2016 yayise ekiragiro mu musango gwa maama Mbabazi gwe yaloopa Museveni yayise ekiragiro negamba walina okubaawo reforms oba enkyukakyuka zino sinzigu mu byokulonda. Ekooti ensukulumu ey'eggwanga okulonda kona okubeera nga kubalibwa ng'okwamazima n'obwenkanya walina okubeerawo bino wammanga. Ebyo gavumenti ya Museveni negaana okubiteekawo. Nzikiriza gwe munamawulire naye nzikiriza nkubuza ekibuuzo. Bwebanga ekooti ensukulumu eragidde nti okulonda bwe kuba kwakuba kwa mazima n'abwenkanya kino nekino birina okubeerawo ne bitabaawo okwo kulonda kuba kwa mazima n'abwenkanya. Ekiba kyabigambye Bitiisa awo amazima n'obwenkanya gabeewo. So bwe ebyetaagisa okulonda okubalibwa mbeera besigadde nga bwe yali kulonda kuba kutuufu kyenvudde nkikomyawo ewone nganti ansa yange eri bweti muli redde okuddayo mu mbeera eyo nga tebatereezezza. Kyanako nti onzeemu na kibuuzo naye nki understanding omanyi tekanyo bannamawulire ababa bansoya ebibuuzo mukatu okulaba amazima omanyi wano kiri trike bwe nkuyita nze nina okukubuuza oddemu ebibuuzo by'abantu nze sikkirizibwa kuddamu bibuuzo byo olina kuddamu byange ku lw'abantu. Amateeka gaffe nga bwe galaga nti ekooti ensukulumu kooti esembayo era bweragira ekintu kyekirina okubeera era ekintu kyonna kyonna ekikolebwa nga kikontana n'ekiragiro kya kooti ensukulumu tekiba kituufu. Ekitegeeza okulonda kwali tekulina kubaawo naye nekugenda maaso nga weekuli Museveni nakola byeyakola ate nga byo bibi nnyo ne byeyali yakola mu 2016 tebakomaawo kati n'atandika n'okutya kubanga luli kyali tekibeerangawo kugamba nti kati tewali campaign kyali tekibeerangawo kugamba nti kati bw'aba campaign nga mukuba amasasi kyali tekibangawo presidential candidate nga yesimbyewo kuba president naye olumala omuwandiisi Sawali wano ne bamukuba tteke ne bamuyoola ne bamufuuyira kamulali maaso kyali tekibeerangawo presidential candidate okucampaigninga nga ayambadde bullet proof kubanga twalinga abali mu lutalo. Kyekyatutwala mu kulonda okwo ngenda kudda mu kibuuzo kyo naye nkikuzimbira kyekyatutwala mu kulonda okwo nagamba nga bannayuganda nga bwe mbagamba kati nti tugenda mu kulonda kuno bannange nga byabakama akulira okulonda y'omu ye mukozi wa Museveni ate si bano nno ababikkirirako yeya omusango gwa Besigye gwe nkugambe gwe bamusibako nti yakuta omukazi byabakama yali omuwaabi wa gavumenti. Byabakama nga takikweka nakikweka kuvaayo kumenya mateeka openly. Bamusaba ebyobuyigirize bwange tewayisa saawa 2 mu nyanga abawaddeyo ne bamusaba ebyobuyigirize bwa Museveni bakwata bakwate ye kenyini n'atandika okukwata ebifaananyi byange ebyedda nga nkyali muvubuka muto nga ndi mu ghetto nga nekyoma ne bagenda nga babitimba buli wamu ku electoral commission nga balowooza banyonoonera linnya n'ebirala ebifaanana bwe bityo byoyo byabakama for you. Naye twagenda mu kulonda kuno si nti waliwo amazima n'obwenkanya twagenda mu kulonda kuno nga nako tugenze kukozesa kulabisa era nabagamba bannange nti tugenze nga tunoonya ebintu bibiri. One obuwanguzi bwaffe bubeere nnooni bumanyibwe ensi yonna si nti babulangirire kuba twali tumanyi bwe weesimba ku Museveni weesimbye ovuganya polisi ovuganya amagye ovuganya Bank of Uganda ovuganya buli kitongole nene tugenda ntugamba tugenda kulabisa tugenze kwambula Museveni era twamwambula n'akomunda ntukasuula wali n'ebitongole byonna nga mutadde ekitongole kiramuzi n'ebirala byonna ekyo twakyakivinga saawa zino tewali munnayuganda asobola kuwakana ti tetuli mu bwannakyemalira no naye okusingira ddala twali twagala kwambula Museveni tulage bano agana amawanga ag'ebweru agamuvugirira kuba tuli mu mbeera eno lwaga amawanga ag'ebweru agaagala ebyobugagga byaffe wano gabifunire ku layisi ngeri yokka gye gayinza obifunira ku layisi kwekolagana nenakyemalira bamugamba gwe toli mu buyinza mu mateeka kakati tukalagane mu nkolagana bwetyo bwe batyo baddeyo nga bakola bwe batyo bakolagananga ne Idi Amin bwe batyo bakolagananga ne Mugabe bwe batyo bakolagananga na buli kimu.